I'm going to get started. Okay, cool. So, welcome everybody. Приветствую вас всех. Today we're going to talk about your body Сегодня поговорим о ваших телах and any pain or information your body is sharing with you. и о боли и какой-либо информации, которая с вами ваше тело делится. So, my name is Laleh Hancock, Меня зовут Laleh Hancock. and I'm a certified facilitator for Access Consciousness. Я сертифицированный фасилитатор Access Consciousness. And today we're going to talk about different tools within Right Body for You. И сегодня мы поговорим о разных инструментах класса «Правильное тело для вас». And Access Consciousness is about empowering you to know what you know. А Access — это про вдохновлять вас, что вы знаете, что вы знаете. We're going to ask a lot of questions. Мы будем задавать много вопросов. And any energy that comes up, we're going to use this little powerful statement. И для всех энергий, которые будут подниматься, мы будем использовать это маленькое, мощное, очищающее выражение. And it's called the Access Clearing Statement. Называется Access очищающее выражение. And it's right and wrong, good and bad, pon and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Да, и мы на русский это не переводим. Right and wrong, good and bad, pong and pot and shots. We do not translate it into Russian. Okay, cool. And really, it's about letting go of whatever it is those energies are. И это про высвобождать, отпускать все энергии и про все, что это может, к чему это может относиться. If you have any questions, you can go to theclearingstatement.com. Если есть какие-то вопросы, можете пойти на сайт theclearingstatement.com. So one of the reasons that we came up with this title of The Pain in Your Body Вот почему мы и назвали наш сегодняшний звонок «Остановите боль в вашем теле». is because every day people contact me about the pain in their body. Потому что каждый день люди меня контактируют, потому что у них боль в теле. But instead, I'd like to invite you guys to a different possibility. И я хочу вас пригласить в другую возможность. Your body's not just sharing pain with you. Ваше тело не только боль с вами делится. Your body will share information about a lot of things with you. Ваше тело будет делиться с вами о много информации. So, right before we came on this Zoom, Вот как только мы тут начали наш звонок, we had 3 people who said that they were having a lot of stuff going on in their bodies. у нас было 3 человека, которые поделились, что у них в телах что-то происходит. So, I'm going to share a bunch of tools with you today, but first I want to start with what questions do you have about what's going on in your bodies? И мы будем много задавать вопросов. Я хочу сначала задать вам такой вопрос. Какой вопрос вы используете, когда у вас боль в телах? Anybody want to share? Кто-то хочет поделиться? Это боль или интенсивность? Is it pain or intensity? Кому принадлежит? Кому принадлежит? Who does this belong to? И это является моей осознанностью или это что-то с моим телом? Is this my awareness or is this my body? Осознанность о других телах, о других Or maybe awareness about other bodies. Those are some great actual questions that you are asking your body, Dimitri. I'm proud of you. Я горжусь тобой, Дима. Ты хорошие вопросы задаешь твоему телу. Down much classes. Я проходил много классов. Вообще я двоечник. Normally, I'm not such a good student. It's okay. If you're not a good student, you're probably actually an amazing student. Если ты не очень хороший студент, ты на самом деле очень классный, хороший It's a студент. good idea. So, Fove or anybody else, does anyone want to ask any questions? I would like to ask a question if I may. Hi. Я бы хотела тоже задать вопрос.
So I do have some intensities in my body since Friday approximately, and it's like I'm fevering kind of. Да, с пятницы у меня как бы такое интенсивность в теле, я как бы температурю. So, Dagmara, I know with you, you've been talking to your body a lot more lately. Я знаю, Дагмар, ты своим телом очень часто интенсивно говоришь. The one thing I want to share is the more you and your body start communicating with each other, Чем больше вы и ваши тела будут общаться друг с другом, the more your zone of awareness will expand. тем больше ваша зона осознанности будет расширяться. That means you, as the being, you will become more aware, И это значит, вы как существо будете более осознанны. but your body's awareness will exponentialize too. А осознанность вашего тела прям нечрезмерно будет расширяться. So let's just talk to your body right now. Давай с твоим телом сейчас поговорим. Okay. What information is it sharing with you with the elevated temperature? Какую информацию она с тобой делится? Какой информацией с повышенной температурой? Is it yours, Это твое? someone else, or something else? Кого-то или чего-то? Someone else's. Кого-то. So, okay. Is your body sharing this information so that you actually contribute something, or is it just information? Это твое тело хочет быть вкладом или это просто информация? Contribution. Это вклад. Okay. So when you acknowledge it's not yours, Когда вы осознаете и признаете, что это не ваше, please start by thanking your body for the information. благодарите ваше тело, что оно поделилось с вами с этой информацией. Goosebumps. А мне сейчас мурашки по телу. Okay, but by you thanking your body, you also allow your body to release what's not even your body's. И когда вы признаете и благодарите ваше тело за эту информацию, вы позволяете телу, чтобы она могла высвободить все это, что не его. The other question is the other body that you are healing willing to receive contribution? Вопрос. А то тело, которое ты сейчас лечишь, оно готово получить от тебя этот вклад, принять? No, I wish it would be like this. Нет, но я желала, чтобы было так. Yeah. No, it's more like I'm wishing to contribute. I would love to, but no, never. Да. Я бы хотела, мне бы хотелось очень быть вкладом. Okay, this is actually important Это важно. because we would like to help everybody. Мы хотим всем помочь. It's not about helping, it's about empowering them to know what they know with their body. Это не про то, что им помогает, это про то, чтобы вдохновлять, что они знают про свое тело. And sometimes even the contribution isn't something they're asking for, they will not receive it. И иногда даже этот вклад — это не то, о чем они просят, и они не могут его получить. Now, you can send kindness and contribution and say to the world, Ты можешь послать твою доброту, твой вклад всему миру. and anybody's body that requires it, it's now available. И каждому телу, кому это потребуется, кто готов это получить, будет сейчас для него это доступно. But we can't ever contribute with an definition that they have to receive it or an expectation that they have to receive it. Мы не можем быть вкладом или дарить что-то, если у нас есть ожидание, что они должны это получить, или какое-то вот определение, что они должны это получить. Because when that energy comes to them, the first thing they're going to do is stop at the door. И когда первым образом, что они сделают, когда они получат информацию, они закроют дверь. They put up their walls. Они поднимут свои стены. So to resist the energy you're sending them, they also have to resist everything else that would go through that energy field.
И чтобы от тебя это не получать, ограничиваться от тебя, им надо тоже ограничиться от всего, что может через эту стенку, эту вообще ограничение пройти. Now, you have the awareness that someone requires something, correct? У тебя есть осознанность, что кому-то что-то требуется. Okay. So instead, what space of allowance can you and your body be И to вместо contribute? того, каким пространством можешь ты быть, чтобы быть вкладом? Our willingness to allow them to be them. Наша готовность позволять им быть, кем они являются, быть самим собой. While allowing us to be us. И позволяя себе быть самим собой. Gives them the space to choose and keep choosing and changing whatever they choose. Дает им возможность выбирать, что они выбирают. Now, since we started talking, do you still sense the elevated temperature in your body? С того момента, как мы начали говорить, ты ощущаешь еще температуру в своем теле? It's still there, but it's like now it's allowed to cool down. Да, оно пока там, но как будто разрешено, чтобы она понижалась. And it's a lot more space, like really it's like, and the allowance part for me and for them, whatever they choose, is like, it's huge. It just feels like really beautiful. И очень красиво я ощущаю, что позволение для них быть кем они хотят быть, выбирают быть, для меня быть тем, кем я могу быть. And it's easier, yeah. Намного проще. Yeah, and ask your body too, what else does it require so that it can easily dissipate whatever is going on in your body. И спрашиваешь тело, что тебе еще необходимо, чтобы оно с легкостью могло уйти. And sometimes it's just that it needs the allowance of you not wanting to help and heal somebody else. Иногда это требуется от тебя только разрешение, что ты не будешь кого-то другого лечить. Yeah, beautiful. Thank you. Красиво очень, спасибо. You're welcome. Можно вопрос? Вопрос можно? Можно задать вопрос? Yes. Can I have raise a question, please? Yes. У меня тоже горло село, вот слышно, наверное, насморк и температура. И у меня проблема в том, что я не слышу тело, но не всегда слышу. Сейчас, секундочку, перейду. Да? I have the issue that I not always can listen to my body, do not hear what is telling me. I actually have throat, in the throat, I have, my nose is blocked, so, and I feel bad. Okay, so what if it's okay that you don't always understand the information your body is sharing with you? А что, если все хорошо в том, что ты не всегда понимаешь, что тело тебе говорит, не слышишь всегда? But ask your body to show you and give you the information in ways that you actually can get it. Попроси свое тело, чтобы она тебя преподнесло информацию таким образом, что ты могла это получить, понять. This is like building a muscle. It gets better and better every day. Это как мышцу накачивает, это улучшается, улучшается с каждым днем. So with your throat, с твоим горлом, is it something that occurred recently or a long time ago? Это недавно возникло или уже очень давно? Вчера. Я была на основах и плюс телесные классы проходил. I was at foundation and after I took the body class. Появилась вчера только. Just yesterday it came up. Okay. So when you take the foundation class, когда вы находитесь или берете foundation, основу, когда вы you are eliminating and changing a lot of things in your life and in your body. Вы исключаете, вы растворяете, рассоздаете очень много, что у вас происходит в вашей жизни, в ваших телах. Which is an amazing gift. Что это огромный подарок.
And then the body class takes it to a whole new level of removing judgments and all sorts of stuff from your physical body. И телесный класс потом снова огромный бласт убирает всех этих убеждений, суждений, которые у вас есть про ваши тела. So your body's waking up and getting more awareness. Ваше тело, оно просыпается и получает больше осознанности. Your being is waking up and getting a lot of awareness. Ваше существо просыпается, получает намного больше осознанности. Now, change will happen in different ways. Изменение по-разному проявляется. What if there's nothing wrong with how your body is showing you the ways it's changing? А что, если ничего в этом плохого, как твое тело тебе показывает, как оно меняется? But what ease could you and your body have in letting it go? И какую легкость ты можешь получить в своем теле, чтобы отпустить это? Because the minute we judge if it's good or bad, В тот момент, когда мы судим, это плохо, это хорошо, we have to solidify it and stop its movement. и мы этим образом это утверждаем, делаем твердым и останавливаем движение. Now, one thing that also happens Что еще происходит? is your awareness of the people that you can heal exponentializes too. И твоя осознанность, твои способности лечить других людей прям раскрывается, расширяется в многократном разе. So you don't have to know the number of people, but I'm going to ask you a question. Тебе не надо знать число людей, я тебе хочу задать вопрос. Okay. How many bodies are you healing right now? Прямо сейчас сколько тел ты лечишь? 100 с лишним. 100 and above. Okay. So thank you, body, for the gift that we are. Спасибо, тело, за тот подарок, которым мы являемся. What if it's about contribution and not about healing their pain and problems in our body? А что, если это не про лечение их тел, а про быть вкладом и их вдохновять? Okay, so one of the easiest ways is how much space can my body and I occupy? Вот самое простое, сколько пространства я и мое тело могут занять, not to be impacted, affected, or impinged by other people's universes. чтобы другие вселенные других людей не имели никакого на меня эффекта. Anything that you've chosen that doesn't allow that, we destroy and uncreate it. Все, что тебе препятствует, что ты выбрала до того, готова это все разрушить, создать. Right, wrong, good and bad, pon, poc, all night, shorts, boys and beyonds. Now, just for a moment, just thank your body. Вот прямо сейчас поблагодари свое тело. Thank your body for the kindness that it is. За ту доброту, которой твое тело является. For all the ways it wants to contribute to people in Russia and beyond. Тем, как твое тело хочет быть вкладом для людей в России и за рубежом. Okay, so everywhere you have defined, you have to pull their pain and suffering in your body to heal them. We destroy and create all that. Везде там, где вы определили, что вам надо втягивать их боль, чтобы их лечить, готовы это разрушить, создать? Yes. Right, wrong, good and bad, pom, poc, all night. So all the oaths, vows, communities, fealties, swearings, promises, blood oaths, contracts, marriages, obligations you've made to anything or anyone, we destroy and create them all. Да, все обещания, все договора, все клятвы, все вот эти на крови, вот готовы все это отвергнуть, отозвать, аннулировать, разрушить, создать? Да. Yes. Right, wrong, good and bad, pom, poc, all night, shorts, boys and beyonds. Now, just for a moment, like touch your body. Just like say hello to your body. Вот прямо сейчас дотронься до твоего тела, скажи «Привет, тело». So
From this space of being present with your body. Вот из этого пространства присутствовать своим телом. Now invite the earth to come say hello to your body. Just imagine the earth touching your feet. Пригласи сейчас Землю, чтобы она тебе поздоровалась с тобой. Представь, что она сейчас до твоих ступней дотрагивается. So allow the earth to be your partner in healing your body. Разреши Земле, чтобы она была твоим партнером исцелять твое тело. So how much more space do you and your body together need? Сколько пространства тебе и твоему телу необходимо? So you have more ease. Что у вас было больше легкости. Okay, and whatever that is, will you be willing to just expand you and your body that way? И что это бы ни было, ты готова расшириться с твоим телом, расшириться в вот это пространство? Да, я уже расширяюсь вроде. Yeah, she is expanding already. Cool. How does it get better? And Так then оно еще быть лучше. for her nose, Твой нос? she said it's congested, right? Yes, yes. Okay. A warm shower would allow her to actually start gently releasing that area. Теплый душ позволит тебе высвободить вот заложенный нос. But whose problems is she holding on to in her nose? А какие проблемы ты задержишь? Кого проблемы ты задержишь в твоем носу? Ну, чьи-то чужие, но не спросила, мои нет. Не знаю, чьи. I don't know who's somebody. For Okay. sure. Wait. Is it your stuff in your nose or somebody else's stuff in your nose? Это твои там штучки в твоем носу или кого-то другого? Не мои. Not mine. Oh, okay. Let's return it to the sender. Давайте отправим обратно к отправителю. Okay, but you have to acknowledge, my beautiful friend, that you have a lot of power to heal people. Мой прекрасный друг, осознай, что у тебя огромный потенциал силы лечить других людей. And you don't have to do it all with your physical body. И нет необходимости делать это все через твое физическое тело. You can be the space of allowance. Ты можешь быть пространством разрешения, позволения. And the space of contribution for whatever their bodies require. И быть позволением что-либо, кого тело, что им необходимо. And everywhere you've been doing all of this for free, would you be willing to charge for it? И везде там, где вы делали это бесплатно, готовы за это брать деньги. Да. But to receive money, you still don't have to have it go through your body. Pardon? To receive the money, she doesn't have to make it go through her body. Да, но чтобы позволять получать эти деньги, это не надо пропускать через твое тело. So now, all of us, everywhere we have ever healed anything or anyone, И везде там, где мы все кого-то или что-то целили, исцеляли, лечили. okay, would you be willing to lower any walls or barriers you may have? Вы позвольте сейчас опустить все свои барьеры, которые у вас могут вот с этим связанным быть. And now would you be willing to receive all the money, all the cash, and all the contributions from all of them? И готовы сейчас получить все деньги, все вклады, все подарки от них, которых вы лечили. Receive it from every part of your body, your toes, your knees, your hips, your nose. Receive it everywhere. Получаете во всех участках вашего тела, через пальчики ног, пальчики рук, через ножки, через ваши, вообще все части тела получаете. Anything that doesn't allow that, we destroy and uncreate it. И все, что нам это не позволяет, готовы это разрушить, создать?
Да. Wrong, good and bad, pump, rock all night, shorts, boys and beyond. Now, you may physically still have things that are going to come out of your nose. Да, может быть, физически у тебя будет что-то выходить из носа. But be grateful that you're letting it all go. И будь благодарной, что ты все это отпускаешь. And ask your body to show you what it requires to boost it quickly. И попроси тело, чтобы она тебе показала, как это быстро может с этим справиться. If you have someone run MTVSS on you and do the immune system, that is a yummy one too. Если кто-то есть рядом, кто мог бы тебе подарить МТВСС, и чтобы с иммунной системой с тобой поработать, было бы классно. Вчера делали. Yesterday they did. Somebody No, did. today after what we did. Сегодня, после этого звонка. Ask her about her throat. How's her throat? А как твое горло себя чувствует? Ну, меньше, даже, по-моему, хрипеть меньше стало. It's better. I'm even getting my voice back. Женский голос возвращается, мужской уходит. Yeah, the male voice goes away, the female voice comes back. Okay, does she want to play a little bit more and we'll do some stuff with her voice? Ты хочешь еще поиграть? Мы сделаем что-то, поиграем с твоим голосом. Готова? Готово. Yes. Okay, so at what age did you decide you couldn't have your voice? В каком возрасте ты решила, что ты не можешь показывать свой голос, иметь свой голос? 12. 12. Okay, so what happened at the age of 12 that you may remember? А что ты помнишь из этого возраста, когда тебе было 12? Что тогда случилось? Я сидела на улице, общалась с детьми. I was sitting outside, I was chatting with other kids. И я громко общалась, мама это услышала и сказала. And I was chatting with other kids. My mom was listening to it and she told me Что я кричу, как мартовская кошка. that I'm cry like a March cat, which are like. Ну, когда у них объяснить, может, есть, что когда у нас кошки чего-то хотят, они кричат. Yeah, it's like cats if they are rolling and they want a male, they are crying like this and shouting like this and making the voice like this. Mm-hmm. So all the projections, expectations, and all the impelled beingness that was done to you that day, we destroyed and created all? Вот все осуждения, все проекции, все вот эти бытие, кем ты не являешься, было на тебя наложено. Ты готова это все разрушить? Да. Yes. Right, wrong, good and bad, punk rock all night, shorts, boys and young. It's okay, let it go. Just let it. Да, отпускай. Yep. Mm-hmm. Cool. Now, every decision, judgment, conclusion, and computation that you created that moment your mom said that to you, we destroy and create all that. Все решения, все умозаключения, все расчеты, все то, что ты решила в этот момент, когда твоя мама тебе это сказала, готова это все разрушить, создать? Да. And all the projected futures you created that day to never speak again, we destroy and create all that. И все проецированное будущее, которое ты тогда решила, что как оно будет, ты готова это все разрушить, создать? Right, wrong, good and bad, pump, rock all night, shorts, boys and youngs. All the oaths, vows, communities, fealties, swearings, promises, blood oaths, contracts, marriages, obligations you made to anything or anyone never to speak again, will you destroy and create all that? И все твои обещания, контракты, все твои замужества, свадьбы, все твои клятвы на крови, что ты кому-то дала, чему-то дала, что никогда больше не будешь поднимать голос, не будешь никогда больше говорить, готова это все разрушить. Да. Right, wrong, good and bad, pump, rock all night, shorts, boys and beyonds. Talk to me about your throat now. Как твое горло сейчас себя чувствует? Лучше. Better. Cool. Our voice is very interesting. Наш голос очень интересная такая штука. It's not just our vocal cord. Это не только наши языковые связки, вокальные связки. But we make a lot of decisions about our voice.
Мы очень много принимаем решения о нашем голосе. And when you do body processes and when you do verbal processing, И когда вы обмениваетесь и делаете телесные процессы или вербальные процессы, you start to take away some of the judgments and some of the things that you've created with your voice as well. и вы тогда удаляете, разрушаете, растворяете много убеждений, которые у вас, которые вы заключили в ваших телах. So no, the more aware you will become, the more your body will share what's ready to be let go as well. И осознавай, что чем больше ты будешь в осознанности, тем больше твое тело тебе будет показывать, что она хочет от чего освободиться, отпустить. So just stay in the question of body, what do you require? Оставайся в вопросе: тело, что тебе необходимо? Body, is it ours, someone else, or something else? Тело — это вообще наше, это кого-то или чего-то, чьей-то. If it's not ours, let's return it to the senders with consciousness attached. Если это не наше, давай мы это отпустим с прикрепленной осознанности оттуда, откуда пришло. If it's something else, most of the time it's the earth asking for your contributions. Если это что-то другое, в большинстве случаев это Земля просит вашего вклада. And a lot of times our voice is connected to our connection with the earth too. И очень часто наш голос, он связан с Землей. So you guys know 1, 2, 3s? Ребята, вы знаете раз, два, три, да? Okay. With the earth, 1, 2, 3, what you're doing is you're taking anything that's solidified and hardened, you letting it go. И то, что у вас вот такое твердое, что вы утвердили в ваших телах или в вашем пространстве, вы это на раз, два, три отпускаете. So anything you made important or significant or made it right or wrong, you let it actually have space. И все, что вы сделали важным, плохим, хорошим, правильным, неправильным, вы даете этому в этот момент пространство. So when you do 1, 2, 3 with the earth, you also allow more healing on the earth. И когда вы делаете раз, два, три с землей, вы позволяете больше исцеления, чтобы оно возникало на земле. So every day, what can it contribute to you and your body and the earth to do some 1, 2, 3? И каждый день спрашивайте, каким вкладом я могу для себя, для земли делать несколько раз, два, три. And you may find by doing 1, 2, 3, and then 1, 2, 3, 4, which opens doors to possibilities. И когда вы делаете раз, два, три, четыре, которые открывают двери возможностям, may open more space for you and your body. может, откроет больше пространства для вас и ваших тел. So try it and see how that plays for you. И попробуйте, посмотрите, как это для вас будет работать. Хорошо. Спасибо. Thank you. Most welcome. There's a question here, Dimitri. Do you want to read it? I can't read it. It's in Russian. Это был ответ на вопрос, что вы запрашиваете, когда у вас тело. То есть, правда, честно, это для меня. Правда, честно, для чего мне дана эта боль? It was just an answer to a question, what is it about, what is it? And there was, what for is this pain? Зачем она мне и что я получаю через это? Yeah, what is it for and what I can get through the pain? Okay, so everywhere we've defined when our body talks to us, it's pain. Везде где-то мы определили, когда наше тело с нами разговаривает, что это боль. Would you be willing to destroy and create all of it? Готовы все это разрушить, создать? Right, wrong, good and bad, pumpak online, shorts, boys and meows. Our body has no point of view. У наших тел нет точек зрения. Our being has point of view. У нашего существа есть точки зрения. Our body has feelings. У нашего тела есть чувства. Our being senses things. У нашего существа оно ощущает. So what we have defined as pain
То, что мы определили как боль, may actually be just information or intensity. может просто быть информацией или просто интенсивностью. But what you think, your body will physically create. Или может то, что вы думаете, ваше тело физически создает. So, for example, when you say, I have pain, Когда вы говорите «мне больно», «у меня боль», and your body was just saying, hey, here's some information, а ваше тело говорит «тут, вот, посмотри, тут информация». your body has to actually create pain to match your point of view. Вашему телу приходится создавать боль, чтобы соответствовать вашей точке зрения. So instead of defining it, Вместо того, чтобы определять это, body, what information are you sharing with me? тело, какой информацией ты со мной делишься? What is it? Что это? What can I do with it? Что я могу с этим сделать? Can I change it? Могу я это поменять? How can I change it? Как я могу это поменять? And the other questions I add is, who does it belong to? И я добавляю потом еще, кому это принадлежит. Is this just information or is something required by me? Это просто информация или что-то от меня необходимо? 99% of the time, 99% it's just information. это просто информация. Your body's saying, hey, guess what? Look what's happening over here. Ваше тело говорит, о, посмотри, что там происходит. Guess what? You're amazing and you're very powerful and potent. Look over here. Вот посмотри, ты такой сильный, такая сильная, мощная. Посмотри, что там происходит. Look at the talents and capacities you have. Посмотри на таланты, на те способности, которые у тебя есть. But instead, the first thing we do is say, what am I doing wrong? Первое, вместо того мы говорим, что я делаю не так. What is this pain I have? Что это боль, которая у меня есть. So you go away from all the information and you solidify your definition. И вы уходите от всей этой информации и вот вы делаете твердым все, что к вам приходит. And to define anything, you have to lock that energy physically in your body. И чтобы определить это, вам приходится это в ваших телах заключать. So everything you've done to pull the information as your pain in your body, we now destroy and create all of it. Все, что вы сделали, чтобы втянуть это как ваш боль, ваше тело, готово это все разрушить. Right, wrong, good and bad, pump, pop, all nine shorts, boys and beyonds. It doesn't matter what happened yesterday. Не важно, что вчера происходило. It doesn't matter how you dealt with it 5 seconds ago. И не важно, как вы 5 секунд с этим вообще соотносились. The minute you stop the definition, you can change it. Вот тот момент, когда вы останавливаете определение, вы можете это изменить. So do an easy clearing. How many definitions am I using? Я делаю очень простой клининг. Сколько определений я использую? To create this energy that I'm choosing. Создавать эту энергию, которую я выбираю. Everything that is, we destroy and create it all. Что это готово разрушиться, создать. And when you are willing to actually take away all the definitions, И когда вы будете готовы разрушить, создать все эти определения, распрощаться с ними, you will allow all that energy again to be movable. Вы разрешите, чтобы эта энергия снова двигалась. And it becomes once again just energy. Она снова становится просто энергией. It's not good, it's not bad energy. Это не хорошая, плохая энергия. And it goes into the earth, and the earth uses it as more energy. И оно просто опускается в землю, и земля использует как дополнительную энергию. So how much fun could you and your body have with all the energies? А сколько у вас может быть радости у вас и в ваших телах с всеми энергиями? Would you be willing to ask, body, what can we do with this energy? Вы готовы спросить тело, а что мы можем создать и делать с этой энергией?
even if it's an intense energy, Даже если это интенсивная энергия, body, how can we use it to our advantage? тело, как мы можем это на нашу пользу использовать? I woke up this morning with a lot of intensity in my body. Я сегодня утром проснулась очень много интенсивности в моем теле. My first question was body ours, someone else or something else? Мой первый вопрос был: тело наше, кого-то или чего-то? I got someone else and something else. Я получила кого-то и чего-то. And then it wasn't about just making it go away. И это не про то было, чтобы оно вообще ушло от меня. I said, I contribute to anyone that requires contribution. Я сказала, я буду вкладом для всех, которым необходимо этот вклад. And then I went 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Раз, два, три, раз, два, три. And then I said, how much fun can I have utilizing this energy to my advantage today? А потом я спросила, а сколько радости я могу получить, воспользоваться этой энергией в мою пользу? Because most of us want to run away from energy. Большинство из нас убегает от энергии. But if you're asking to have a bigger life, А когда вы запрашиваете большую жизнь, if you're asking to have more clients, если вы запрашиваете больше клиентов, if you're asking for more money, если просите больше денег, you're going to be aware of the energy of the people who are looking for you. будьте в осознанности той энергии, людей, которые вас ищут. You'll be aware of their world. Вы будете осознавать их и ощущать их мир. And their bodies are going to be screaming and asking you to come help. И ваши тела этих клиентов будут кричать за вами, будут спрашивать о вас, чтобы вы им помогли. So how much space can you and your body occupy? Сколько пространства вы и ваше тело можете занять? Not to be impacted, affected, or impinged by other people's universes. Чтобы вселенные других людей не имели никакого на вас влияния. And use their universe to your advantage. И используйте их вселенные для вас, вашу пользу. So anything that doesn't allow that, we destroy and uncreate it. И все, что это не позволяет, готовьте разрушить, создать. Right, wrong, good and bad, pump, puck, all night, shorts, boys, and yams. Okay, did that contribute to anyone? Это был вкладом для всех. Yeah. Any other questions? Есть еще вопросы? У меня вопрос по зрению. То есть я понимаю, что это соматика, периодически то появляется зрение, то исчезает. Okay, I have a question about the eyesight. I can see that it's a somatic issue. Sometimes it's better, sometimes worse, it comes back. Let me ask you a question. Давай я тебе задам вопрос. Is it your ability to see, to read, or is it something different? Это твоя способность видеть, читать, или это что-то другое? Я думаю, прятаться от чего-то не видеть. I think it's like hiding that and not to see things. Okay. So if you didn't have it already figured out, what information is your body sharing with you? Так как ты сейчас это еще пока не получила информацию, а какой информацией твое тело сейчас прям может с тобой делиться? О чем это? Я не знаю, но факт в том, что я знаю, что я сама это могу. Я раз создавала, у меня возвращалось зрение, потом почему-то опять. I know that I can change it by myself. I was destroying, uncreating everything, and it became better, and then it came back that I could not see clearly. Yeah, that's what I'm saying. What if it's not what you've defined that it is? Вот то, что я говорю. А что, если это не то, что ты определила, что это? So what I found personally for my eyes, что я лично про свои глаза узнала. The more consciousness in my body, чем больше осознанности в моем теле, the more my eyes would be aware of the energy changes.
тем более мои глаза осознают, ощущают, как энергии меняются. And there were moments my eyes were more blurry. И иногда мои глаза более четко видели. But when I go get my eyes tested, it's better than perfect. И когда я хожу к врачу и тестирую у врача глаза, зрение, они лучше, чем вообще, лучше, чем идеально. It was about my body sharing the capacities and abilities my eyes have beyond this reality. Это мое тело делится со мной способности, которые мое тело имеет за пределы этого вообще Вселенной и реальности. And the more I didn't try to change it, и тем больше я пытаюсь это изменить, but I acknowledged it, и я это признавала, the more information my eyes gave me. Тем больше информации я получала через свои глаза. Now, a lot of times our eyes, we have stopped from being able to see and be aware. Очень часто мы останавливаем через глаза видеть, осознавать что-то. So you may want to ask, are there places in my body that I'm stopping from being aware? Спроси свое тело, есть места в моем теле, где я останавливаю осознанность? Наверное, да. Possibly yes. Okay, so you don't have to match what I said. Не обязательно, чтобы это к тебе подходило, что я говорю. Every one of our bodies are going to be different. Каждое тело другое. The communion and the embodiment we have with our being is going to be different. И наше единство, наше воплощение с нашим телом, оно может быть другим у каждого из нас. But how much fun can you have with what your eyes are showing you? А сколько радости ты можешь получать тем, что твои глаза тебе показывают? And also, what do your eyes require? И что еще? Что твоим глазам необходимо? Is there an energy it requires? Необходима ли какая-то энергия? Are there solutions for your eyes that it requires? Есть какие-то решения для твоих глаз, что необходимо? You know, it's finding different things that are going to make your eyes stronger. Это находить разные вещи, которые сделают твои глаза сильнее. And it may be beyond what this reality would define it to be. И это может за пределами этой реальности, что эта реальность определила, что возможно. So, if you've done the 3-day body class, Если ты была на 3-дневном телесном классе, there is the body process you haven't yet. Okay, it's called corrective vision. есть телесный процесс, это коррекция зрения. Now, Gary created it initially thinking it would help his eyesight. Гэри это сам создал, считая, что это улучшит его зрение. But what he found is it expands all the places we haven't been willing to be aware. А на самом деле это расширяет те все места, где мы не были готовы осознавать, быть в осознанности. And I've had a run many, many times. И я себе его, мне давали очень много раз. And the information my body gives me each time is very different to what we received. И информация, которую мне тело давало, каждый раз отличалась. Now, what I found is most of the time, if you have someone who is a child run it, it's very different as well. И когда вам ребенок дает этот процесс, совершенно другой процесс. Because they have no point of view. У них нет точки зрения. And they're fast. И они быстрые. So, what information is your eyes and your body sharing with you haven't acknowledged yet? А какой информацией твое тело и твои глаза с тобой делятся, что ты пока еще не признала? Наверное, что-то есть. Possibly there is something. Mm-hmm. And it doesn't have to be words. И может это не слова. When we ask questions, a lot of times it's not words that we get information about.
Когда мы задаем вопросы, часто это не про слова, мы получаем энергию. What it is actually just an energy of information that we receive. Мы получаем энергию информации, что мы получаем. And that's why I was asking earlier, is there some energy that your eyes may be requiring? Поэтому я спросила, может, какая-то энергия твоим глазам необходима? Я сама уже долго над этим вопросом думаю и не думаю. I'm since a very long time asking, thinking, not thinking. Я уже запуталась, честно говоря. I'm totally confused by now. Okay, but wait. Подожди. If you say you're confused, you will kill all the energies of information that you've been receiving. Когда ты говоришь, я запуталась, ты убиваешь всю информацию, которую ты получаешь. So are you really confused or are you waiting for the answer? Ты действительно запуталась или ты ждешь ответа? Ну, ответ уже, да. I'm waiting for the answer. No, don't wait. Be you. Не жди ответа, будь самой собой. For example, I was waiting to go see the eye doctor. Например, я ждала посетить глазника. It's like I wanted validation from this reality that what's wrong. Я хотела как подтверждение этой реальности, что не так. There was nothing wrong. It was just one way my body was talking to me. Там не было ничего не так. Это был путь, как мое тело со мной общалось. What if there's never any problems? А что если никогда нет никаких проблем? But our point of view that takes a possibility and turns it into a problem. А наша точка зрения это превращает в какую-то проблему. So if this thing with your eye was not a problem, what possibility would it be? А что если эта штука с твоими глазами не была бы проблемой? Какие возможности у тебя были бы? Нет, я не считаю, что это проблема. Я к врачам не ходила по этому поводу. I don't believe that it's a problem. I don't even went to doctors to see a doctor. Но я хочу видеть. Хорошо. I want to see good. Okay, but does your body desire for you to go see a doctor? А твое тело хочет, чтобы ты к доктору обратилась? Нет. No. Okay. Я сама доктор. I'm a doctor. We all are, but we assume. Мы все доктора. Okay. Я дантист, доктор-дантист, поэтому... I'm a dentist. Okay. Политику докторов я знаю. And I know how doctors function. I know, but if we believe that, you will never know exactly what your body's saying. Но когда ты это веришь, ты это определяешь, ты тогда никогда не получишь You don't have to see a doctor. тобой тело ответ. Нет необходимости ходить по врачам. But when you're not in allowance that might be one of the possibilities, you'll never know if that's what your body's sharing with you. И на самом деле, если ты не в позволении этой возможности, не открываешься всем возможностям, никогда не будешь получать ту информацию, которой, может быть, твое тело с тобой делится. It was 4 years since I went to go see this eye doctor because I got mad at him last time I went. 4 года тому назад я последний раз посещала этого глазника, потому что я так разозлилась на него в прошлый раз. But my body showed me the anger I had locked into my eyes the day I left his office. Но в тот день, когда я ушла из его офиса, от глазника, мне показало мое тело ту вот ярость, которую я вот в своих глазах вот заключила, что я была зла. And my body created something in my eye that I had to go see a doctor. И мои глаза что-то создали в моих глазах именно, что мне необходимо было посетить доктора. When I went, I destroyed and created my relationship with him. Когда я пошла, я разрушила, рассоздала все отношения с ним. Everything I refused to see and be aware of about him and his gifts. И то, что он мне готов и может подарить, и все убеждения, осуждения, оценки, проекции на него. And when he was talking to me, the whole time I kept saying, interesting point of view.
И когда он со мной разговаривал, я постоянно про себя бубнила: интересная точка зрения. But by not resisting him, I opened doors to so many other possibilities that had nothing to do with my eyes. И не сопротивляясь, вот не испытывая сопротивление по отношению к нему, я открыла двери таким возможностям. Everything in our life is a choice. Все в нашей жизни выбор. We can choose to make anything good or bad. Мы можем выбирать любое, сделать хорошим, плохим. And we can make it be a possibility and an unknown possibility. Мы можем сделать это возможность и неизвестной возможностью. It's all our choice. Это только наш выбор. But anything you resist in your life, your body will show you in your body. Но все, от чего вы сопротивляетесь, чему вы сопротивляетесь, покажет ваше тело в ваших телах. Sometimes it is what you stopped at the age of 12. Может, что-то, что вы остановили, когда вам было 12. Sometimes it could be a choice you made when you were 1 or 2 years old. Может, выбор, когда вам было годик только и 2. It will show you when it's time to no longer hide it from you anymore. Это пока когда-то наступит время, когда вам тело покажет, что нет необходимости от себя это больше прятать. But the one question I will leave you guys with today, Но я хочу вам оставить один вопрос сегодня. what if your body is not wrong? А что если с вашим телом все правильно, ничего нет неправильно? What if your body is your best friend and the biggest gift in your life? А что если ваше тело ваш самый большой подарок, ваш самый лучший друг? It's here to give you information about the earth. Это тело для вас тут, чтобы давать вам информацию про Землю. It's here to give you information about the future and about your business. Оно для вас, чтобы давать вам информацию про ваш бизнес, про будущее. It's here to give you information about the weather and all the possibilities you haven't considered. И оно для вас существует, чтобы давать вам информацию, может, про погоду, про всякие возможности. It's not just a place to lock your judgments, Это не только место, чтобы заключать свои суждения, but it's your partner to creating heck of a lot more fun in your life. но это для вас партнер, чтобы создать намного больше радости в вашей жизни. And your body is the one that desires the money. И ваше тело, оно желает деньги. It's the one that desires the yummy food. Это тот, кто желает эту вкуснейшую еду. It's the one that likes to be touched and have fluffy, yummy stuff near it. Это тот, кто любит прям мягкую одежду, мягкие, вообще все мягкое, пушистое. And your body is what will draw people and anything you're asking for into your life. И ваше тело, оно втягивает другие тела и все, что вы просите, что у вас возникало в вашей жизни. In our communications, they vary person to person. А в коммуникации они различаются от человека к человеку. There is no one way to communicate with your body. Нет одного пути, как можно общаться с вашим телом. Every day, start a conversation. Каждый день начинайте заново с ним беседу. I like to start with gratitude because when there's gratitude, there can be no judgment. Я люблю начинать день с благодарности, потому что есть благодарность, нет суждений. Thank your body for everything that you've put it through and it's still here. Благодарите ваше тело за то, что вы столько с ним уже сотворили, сделали, побывали, оно до сих пор с вами. And what possibilities are available today with your body you haven't even considered. А какие возможности у вас есть прямо сейчас с вашим телом, которые вы даже не подразумевали? When you stop the judgments, А когда вы останавливаете суждение, is when you actually allow your body to create the possibilities. вы позволяете телу создавать возможности. So how much fun can you and your body have together? Сколько радости вы и ваши тела можете иметь вместе. Anything that doesn't allow that, we destroy it and create it.
И все, что вам не позволяет, это готовы разрушить, воссоздать. Wow. Thank you guys for being here with us today. Ребята, спасибо, что вы с нами сегодня были. So grateful for Angela, my amazing translator. Я благодарна Ангеле за перевод. And Mr. Dimitri. И мистер Димитрий. So grateful for him. Я благодарна за него. And thank you all for being here today. И я благодарю вас, что вы с нами были сегодня. Truly, what else is possible with your body you've never even considered? Действительно, что с вашими телами возможно, о чем вы даже не подразумевали, не могли себе представить даже. What can you choose today that wasn't even possible before an hour ago? И что вы можете сейчас выбрать с вашим телом, что не было возможным до этого, может даже час до этого. Thank you. Thank you. Вам. Mm-hmm. Thank you. Спасибо, Laleh. Спасибо, Laleh. Bye, you guys. Thank Пока-пока. you.